Week 10, Script 1. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un tour de cartes. Today, we're going to begin with a card trick. Take a look and watch carefully what happens to these three cards. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, quelque chose d'un peu exceptionnel puisque vous allez avoir le droit de voir ma tête. Voilà, donc vous voyez ma cabine. Et ça, je pense qu'il faut le fêter. C'est fait. On va pouvoir commencer. Donc, je vais vous présenter un petit jeu que j'aime bien faire avec mes potes. Le jeu il est très simple, c'est qu'il y a trois cartes et il faut en suivre une, donc vous connaissez un petit peu le principe. La seule différence, c'est par contre, c'est vous qui allez choisir celle que vous voulez suivre. Donc les cartes, en fin de compte, elles sont pas très compliquées à repérer, elles sont marquées. Celle-ci, hop, celle-ci, oh t'as vu, ça s'appelle pareil, et celle-là. Celle-ci, celle-là. Alors, soyez attentifs, je montre une carte. Donc, laquelle avez-vous suivi? Est-ce que vous avez suivi celle-ci qui était dessous? Ou peut-être vous avez suivi du coup celle-ci qui était dessus. Non? Alors celle-ci qui était au milieu? Toujours pas. Je sais, c'est parce que vous avez suivi celle-là qui était dessous. À moins que ce soit celle-là qui était dessus. Hop. Non plus. Ou celle-là du milieu alors peut-être. Toujours pas. Alors vous avez suivi laquelle en fin de compte? Vous avez suivi celle-ci? Celle-ci? Hop. Ou celle-ci? De toute façon, vous en avez bien suivi une. Hein. Vous avez soit suivi celle-ci, soit vous avez suivi celle-là, à moins que peut-être vous en ayez suivi une autre. C'est ça alors. Celle-ci, celle-ci, and celle-là. Were you able to follow the cards marked? Celle-ci, this one. Celle-ci, this one, and celle-là, that one. If not, go back to the beginning of the video and watch it again. If so, let's take a look at how we can use these structures in French to distinguish between two things, like saying this one and that one. We use the suffixes ci and là. For example, quelle carte? Which card? Celle-ci. This one. Celle-là. That one. We saw this in the video clip added to the word celle, which refers to the cards ci and là, can also be used with c'est, set, and set, and ces. For example, ce livre-ci, this book, ce livre-là, that book. But before practice with ci and là, let's review the articles c'est, set, and says with some examples. To see the demonstrative adjectives, go to chapter 6, Grammaire, and then 6.3, Demonstrative adjectives. Hi everyone, bonjour à tous et bienvenue dans la leçon du jour. So today we will try to focus and discover les adjectifs démonstratifs. Well, actually they're not that difficult. It's just like in English. They use this and these. So as usual in French, we will have the difference between the masculine form, the feminine form, and the plural form. So let's discover them now. Okay, so regarding the masculine form, you will have actually two forms. The first one is ce, and the second one is cette. Okay, so repeat, ce, and then cette. Alright? Feminine form, cette. Okay, so repeat, cette. Alright, so you can see that actually even if you write them differently, the feminine form set and then the second option for the masculine form set are pronounced the same way. Okay, so it's set. And then finally the plural form, it's c'est. Alright, so it's this it's open, it's okay, so don't be afraid to open your mouth, and it's pronounced like c'est. Okay, so repeat, c'est.
Alright, so let's see now some examples. So masculine, first example, ce chien est beau. Okay, so basic example, no problem in this sentence. Second example, cet ordinateur est cher. So actually in this sentence you can see the reason why there are two forms for the masculine. So in this case, as you can see, ordinateur is starting with O, so a vowel. In this case you will have to put this form, the second form of the masculine, so it's cet, alright? So you pronounce it like cet ordinateur est cher. Okay, so actually no pause, no break between the cet and ordinateur, alright? So let's repeat it together. Cet ordinateur est cher. Okay? And then last example. Cet hôtel est réputé. Okay, so it's the same thing. Keep in mind that even if hôtel is starting with H, H is actually not pronounced, so the first sound of the word is O, so it does mean that it's a vowel, and in this case you will have to use cet as well, okay? So you pronounce it like cet hôtel est réputé. So now it's your turn to repeat. Cet hôtel est réputé. Okay, so let's see the feminine form, and it's actually a piece of cake because it's quite easy. First example, cette femme est française. Repeat. Cette femme est française. Okay, and then the second example, cette voiture est bleue. Repeat. Cette voiture est bleue. Okay, and then pluriel. Ces enfants sont gentils. So it's actually open, it's c'est, okay? And in the first example, in this sentence, you will have to make this small link, la liaison between c'est and enfant, alright? Ces enfants sont gentils. Repeat. Ces enfants sont gentils. Okay? And then the second example. Ces livres sont intéressants. Okay? And in this case as well, you can hear this small link between sont and intéressant. Sont un. Okay? So let's repeat it together. Ces livres sont intéressants. Repeat. Ces livres sont intéressants.